trying to answer is what could Ukraine learn from Israel? Питання, на яке ми хочемо знайти сьогодні відповідь, такі. Що може вивчити з досвіду Ізраїлю Україна? I will do a very quick historical timeline. Дозвольте мені зробити дуже швидкий, такий історичний перехід у минуле. The state of Israel, as it is today, is the rebirth of the old Jewish sovereign states that we had in the region. Держава Ізраїль, яку ми знаємо на сьогоднішній день, це така держава, яка народилася знову з тих старовинних держав, які були на території Ізраїлю ще в позадавні часи. We are the only state in the world where the capital, Jerusalem, was the same capital 3,000 years ago. Ми єдина країна у світі, де столиця цієї країни, цієї держави, це місто Єрусалим, було таковим, тобто було столицею цієї держави на протязі 3000 літ. It was never changed. Always Jerusalem was the capital of whatever sovereign or non-sovereign state we had there in the territory. Ця ситуація не змінилась увесь час. Єрусалим був і залишається, незважаючи на те, які були ще інші країни на території Ізраїлю, він був і залишається столицею цієї країни. The fact that when we had the rebirth of the state in 1948, сам той факт, що країна народилася знову у 1948 році, automatically it was decided that Jerusalem will be the capital. Автоматично віддав такий наказ, що Єрусалим знову ж таки буде столицею цієї країни. Even though that it was not in our hands physically at the time. Незважаючи на те, що Єрусалим у той час не був у наших руках. 3 times a day, the Jewish people for all the years in the exile were praying 3 times a day to come back to the capital Jerusalem. Усі євреї 3 рази на день молилися за те, щоб Єрусалим повернувся і став знову столицею цієї держави. So, when I'm talking about the historical connection of the Jewish people to his land, that's one of the major stones in order to understand Israel of today. І коли я розповідаю про історичну сполуку держави Ізраїль зі своєю столицею, це один із самих перших таких камнів, на яких будується це розуміння. The second point is, it's now to change a myth that there was always a Jewish presence on the land of Israel. І друге, що я хотів би зробити, це розвіяти такий миф, який каже, що ізраїльська присутність євреїв завжди була на цій землі. If it was only in Galilee, if it was in Hebron, in Safed, in Tiberias, always you had a Jewish presence in the land of Israel. Завжди була присутність єврейського народу на землі ізраїльській, незважаючи на те, чи це Галілея, чи Шеврон, чи будь-які інші території Ізраїлю, але завжди ми були там. So when all this, I would say when we are talking about the prayers, all this spiritual wish to come back to the land was translated into a political way called the Zionism. І усі ці наші духовні заклики повернутися на цю землю, вони перетворилися на політичний рух, який називається сіонізм. It was clear that the place that the Jewish state will be established will be this place on the land of Israel. І було дуже ясно, що коли ізраїльська держава знову будується, вона буде будуватися тут, на цих землях Ізраїля. So, in I would say, the way of thinking of the Israelis, we never left the place. Тобто, як думають ізраїльтяни, ми ніколи не залишали цього місця. And this is very important in order to understand the whole thing going around in the region, because if you believe that you are the indigenous people, you are the autochthon people of the place,
so you have the right to be there. And it is not some foreign element who came like the Crusaders. І це дуже важливо для нашого розуміння. Коли ми кажемо, що ізраїльський народ там був завжди, він є того походження з цієї землі, він не приїхав туди як якісь перші відкривачі нової землі, він завжди був там. So, in the region today, not all the neighbors of the state of Israel are recognizing the right of the Jewish people to self-determination on its land. І тобто наразі ми маємо таку ситуацію, що не всі сусіди Ізраїлю, які знаходяться в тому регіоні, визнають право Ізраїля на самовизначеність, на право бути на цій землі. We have peace with Egypt and Jordan. У нас є мирна угода з Єгиптом і Йорданією. But our other neighbors, like Lebanon and Syria, are not accepting the reality of a sovereign Jewish state on the land of Israel. Але інші сусіди, такі як Ліван та Сирія, не визнають реальності, що є така суверенна держава, яка будується на території землі ізраїльської. Another country who is not accepting this is Iran. Ще одна є країна, яка не приймає цей факт, це Іран. Now, the state of Israel do not have any borders with Iran or any border quarrel with Iran. Як ви знаєте, держава Ізраїль не має спільного кордону з Іраном. And we don't have any border dispute with Iran. І ми не маємо ніяких диспутів, ніяких суперечок з Іраном, що стосується кордону. But still, Iran is not recognizing the state of Israel. Але тим не менш, Іран не визнає державу Ізраїля. And declaring І заявляє every day, almost, майже щодня, that the goal is to destroy the state of Israel. що їх ціль полягає в тому, щоб зруйнувати державу Ізраїля. Iran is not only a problem for the state of Israel. Іран не є проблемою тільки для держави Ізраїля. The mixture of an imperialist ideology of Iran coming back to the Persian Empire, wanted to rebuild the Persian Empire, to be again a big power in the region. Колись Іран був дуже сильною імперіалістичною країною, він був дуже потужним у цьому регіоні, і, звісно, він хотів би відтворити цей статус-кво. Together with a fanatic religious view. Спільно з фанатичними релігіозними поглядами. Together with means, they have a lot of money. І вони мають на це дуже значні ресурси, фінансові ресурси. Together with the building of a nuclear arsenal. І знову ж вони хочуть також побудувати ядерний арсенал. Iran is a threat for the whole world. Тобто Іран є загрозою для всього світу. And if you look at the map of the Middle East, якщо ви побачите, поглянете на карту Близького Сходу, and you look how many conflicts are with ISIS and how many conflicts are with Iran in the Middle East, you will see that the majority is Iran. Якщо ви побачите, яка кількість конфліктів існує там на цій території з участю іділ Ірану, ви побачите, що дуже велика. So, when Iran says something, we take it very seriously. And the whole world should take it very seriously because, you know, the missiles from Iran are reaching Ukraine without any problem. І коли Іран щось каже, ми приймаємо це дуже серйозно. І ми закликаємо весь світ приймати дуже серйозно будь-які заяви Ірану. Наприклад, ви знаєте, якщо Іран надійшли ракети, то вони дуже з легкістю їх вони можуть впливати і на територію України, долітати на територію України. So all these elements that I'm trying to put together in order to understand the mentality of the Israelis are very important in order to understand what we are doing and what we have done and how you can take from this whatever you think and you want. Because again,
I don't like to compare countries and I don't like to compare conflicts, but you have to see from what I'm telling you what you can take for you. І незважаючи на те, що я не дуже добре люблю порівнювати різні країни, різні конфлікти, я все ж таки намагаюся намалювати для вас таку картинку, щоб ви побачили ту ментальність, яка є у ізраїльтян, і можете ви для себе щось візьмете. Ви як українці, які, мабуть, стоїте перед тими ж викликами. So, when the Israelis are feeling on one hand threatened by the Iranian terror, коли ізраїльтяни відчувають на себе загрозу терору з боку Ірану, and this threat is also translated into actions. I mean, Hezbollah in Lebanon. І ця загроза перетворюється також і на конкретні дії, такі як, наприклад, Хезболла у Лівані, Hamas and the Islamic Jihad in Gaza, Хамас і ісламський джихад у секторі Газа, getting funds and weapons from Iran, які отримують і гроші, і знання із Ірану, and being used not for the Palestinian cause, і вони застосовуються не для цілей Палестини, but to destroy the state of Israel. А навмисне для того, щоб знищити державу Ізраїль. You could think that the small country of Israel, which is plus minus the territory of Lugansk and Donetsk, that's the territory of the state of Israel. І ви зрозумієте, маленька країна, вона за площею нагадує, може так, Донецьк плюс Луганськ, Донецьк та Луганська область, більш-менш. With 9 million inhabitants. І 9 мільйонів жителів всього. We will really disappear. Ми, якщо нічого не робити, ми можемо просто зникнути. We don't have natural resources. У нас немає якихось природних ресурсів. We just found some gas now, but till now we didn't have resources. Нещодавно ми знайшли газ, але інших ресурсів так у нас і немає. We don't have water. У нас немає води. I mean, we have 2 lakes. У нас є 2 озера. One is dead. Одне мертве. And the second is on life support. А друге інше знаходиться на такій, знаєте, як кажуть, як реанімація, коротше говоря. Постійно підтримується, так, підтримується. So no natural resources, no water, no ways to go somewhere with the car. If you take your car, you cannot go out from the borders of the state of Israel, this small country. Тобто ви бачите, немає природних ресурсів, немає води, і кордони так розташовані, що ви не можете просто так машиною виїхати зі своєї країни. So again, lots of enemies, nothing there, but we are there. Знову таки, багато дуже ворогів, нічого там, але ми якось там знаходимося. There is a joke about Moses, you know, the prophet Moses, when he took the Jewish people out of Egypt. Є така шутка про Моїсея, який вивів єврейський народ з Єгипту. And he was stuttering, he couldn't speak. Він запинався, він не міг говорити It's нормально. written in the Bible. Це написано у Біблії. So when God asked him, where do you want to go? І коли Бог запитав його, куди ти хочеш йти, He wanted to say Canada, so he began and he said, and then God said, Canaan. і він хотів сказати у Канаду, але він так запинався і і в результаті Бог сказав у Канаду. So that's the reason that we are there. So that's the reason why we ось чому ми там і знаходимося на сьогоднішній день. So, okay, what should we do? Should we be completely now, I don't know, depressed and Freud, the Jewish psychologist, would have a lot of work there with all the depressions and that's all, that's finished. Що ж нам робити? Чи нам буде у депресії,
мабуть, такий відомий єврейський психолог Зігмунд Фройд, він мав би там дуже багато роботи з нашими людьми. But the answer is no. The answer is, if you are depressed, then the terror wins. Але відповідь не така. Відповідь ні. Якщо ти у депресії, то ти програєш. Терор виграє. So it comes out that Israel is the third most happiest country in the world. І на сьогоднішній день ми маємо таку ситуацію, що Ізраїль признано третьою найбільш щасливою країною у світі. We are crazy, I know that. Я знаю, що ми божевільні, але це так. So what have we done? We decided to take our faith into our hands because that's what we are, that's where we are, that's what we have, and that's who we are. Якщо ми вирішили таким чином, ми вирішили свою віру взяти до своїх рук. Ми знаходимося тут, ми маємо те, що ми маємо, і ми будемо тут за будь-що. So we built democratic institution. Ми побудували демократію і дуже сильні демократичні інституції. It's not easy if you have people coming from the Turkish Ottoman Empire with all the bureaucracy there. І це не дуже легко, якщо ви маєте людей, які приходять до вас з Отоманської Турецької імперії, де дуже процвітає бюрократія. From the Tsarist Empire. З царської імперії. Austro-Hungarian Empire. З Австро-Угорської імперії. From Arab monarchies. З арабських монархій. To build a democracy was not the first idea maybe that people could have, but that was what people wanted. І, мабуть, побудувати демократію – це не перше, що прийшло до голови цих людей, але це відбулося і ми маємо те, що маємо. So from the beginning, even before we had a state, we had the democratic institutions. Тобто з самого початку, ще до того, як ми збудували державу, ми мали демократичні інституції. Justice systems that you trust. Системи юстиції, які можна довіряти. A parliament, crazy but democratic. Парламент, який божевільний, але дуже демократичний. And an executive system trusted by the people. І виконавча система, якій люди довіряють. So if from the beginning you have these democratic institutions trusted by the people, якщо ви маєте з самого початку демократичні інститути, яким люди довіряють, it gives you the basis to build on it. Це дає вам основу, на якій можна будувати щось інше. Even though that sometimes it looks like, oh God, we need some, I don't know, revolution or something. Але час від часу це може виглядати дуже странно, і ми кажемо, Боже, нам потрібна якась революція. But at the end, because of the democratic institution, the country, even though that it seems not stable, is stable. Але в кінці кінців, тому що це є демократична держава, демократичні інституції, держава залишається тією, якою вона є, сильною і єдиною. Now we are breaking the world records that we will have 2 elections after, maybe the second elections after 1.5 months that the parliament is sitting, so it's not bad. Ми побуваємо світові рекорди. У нас вибори за виборами відбуваються цього разу за 1,5 місяці. Парламент буде знову вибиратися. But that's democracy. The parliament dissolved itself. Not somebody dissolved the parliament. The parliament dissolved itself after 1.5 months because they saw that it was not possible to build a coalition. Але це демократія. Парламент сам себе розпустив. Він не це хтось зробив інший. Вони побачили, що вони не можуть об'єднатися, зробити коаліцію, і вони вирішили, що буде чесно розпуститися. So the democratic process is a part of us and important. Демократичний процес – це є частина нас, це є дуже важливо у нас. It's a part of our culture also to discuss, always not to agree one with the other, and all the time to be in discussions. І ще одною нашою рисою є така, ми дуже любимо дискутувати, ми легко не готові сказати окей, але ми будемо дискутувати і вирішувати, і щось з цього вийде.
There was one of our prime ministers. He came to the president of France and said, "You're lucky because in France you have one prime minister. In Israel we have 9 million prime ministers." Колись один прем'єр-міністр з Ізраїлю побував у Франції. Was he president? No, he saw the president. The president. Він відвідав президента Франції і каже, що вам дуже повезло, тому що ви маєте одного прем'єр-міністра у Франції, а у нас в Ізраїлі 9 мільйонів. So, but this culture of discussion brings us to innovation. І ця культура дискусії приводить нас до інновацій. We say in Israel, if they don't let you in from the door, so enter from the window. Ми так любимо казати в Ізраїлі, якщо вам не дають змогу війти до будівлі через двері, пробуйте війти через вікно. We are not afraid to fail. Ми не боїмося так, що щось у нас буде піде не так. So if I have a problem, I have to solve the problem. Якщо в мене є проблема, я маю її вирішити. And maybe I will fail. І може в мене щось не вийде. So when we didn't have water, we decided to find a way to make water. І коли ми побачили, що в нас немає води, ми вирішили, окей, потрібно щось робити, щоб знайти воду, щоб вона у нас була. So desalination was invented because we have a lot of water in the Mediterranean Sea. І ми побачили, що коли у нас дуже велика значна кількість соленої води, і було винайдено технологію знесолювання води. But it didn't work at the beginning. Але спочатку не все йшло гладко. They transformed the salt water into snow. Вони, по-перше, коли намагалися це зробити, їм вдалося переробити солону воду на сніг. Real snow. Такий реальний, дуже реальний сніг. Snow could hold a temperature of 32 degrees before melting. Справжній сніг, який міг витримувати температуру 32 градуси до того, як він фактично став таяним. So you can say, oh great, now what will I do with the snow and I don't have water? Ми сказали, окей, так, сніг ми зробили, а що ж нам з водою тепер робити? So, first of all, it was decided we continue and we find a way to have the water. Перше, що ми вирішили, окей, ми будемо продовжувати робити і все ж таки знайдемо, як зробити воду. Second, they looked who needs snow. А друге, що вони зробили, вони подивилися на хвили і запитали себе, а може комусь потрібен сніг? South Africa? Може у Південній Африці? Working in the mines, gold mines, very hot there in the gold mines of South Africa, so they put the snow on the top of the gold mines. This snow was holding till the high temperature, so it was holding on time, and cooling down the mines. Якщо ви побачите у Південній Африці золотоносні шахти, там дуже жарко, там дуже важко працювати. І ось вони вирішили покласти цей сніг на верх цих шахт, і тим самим вони зробили температуру у шахтах більш-менш прийнятливою для роботи. And the second thing, you can check it in the internet, is what I'm telling you. І ще друга річ, і ви можете перевірити мої слова в інтернеті. Israel sold snow to Russia. Ізраїль продав сніг у Росію. For the Olympics in Sochi. Check it and you will see that. So you see, you have always to find a way what to do and how to continue. Look, we are the first country in the world to crash on the moon. Crash. Аварія. Ми перша країна в світі, яка зробила аварію на місяці. We had a great adventure, it's called Bereshit. It went till 100 meters above the moon, and then there was a failure, and it fell and broke in thousands of pieces. У нас був такий досвід, ми направили туди якийсь апарат, і він там не долетів до місяця, впав і розбився на тисячі маленьких уламків. We saw it on TV, live. Ми побачили це на телебаченні у прямому ефірі. The first reaction
І перша реакція була такова. Of the Prime Minister and of the guy who also it was a private person who gave money for it. І прем'єр-міністра, і частої особи, яка виділила гроші на цей експеримент. The first reaction was to say, the Prime Minister said, if you put again the half, I'm putting again the half. І прем'єр-міністр сказав таку фразу, якщо ви знову готові будете покласти 50%, я теж покладу 50% на цей проект. We said yes, and so they decided to do donation to the second, to try again. І вони обидва сказали так, ми згодні, і знову ж другу спробу рішили вирішити. Instead of crying about what happened. Замість того, щоб плакати про те, що сталося. We went into the biggest tragedy of the world. Ми пройшли найбільшу трагедію у всьому світі. But we never cried. Але ми ніколи не плакали. We continued. We rebuilt. We were building and doing more. Ми продовжували працювати, ми піднімалися і йшли далі. So if I can say something, and I know that I have to finish, if I can say something is believe in yourself, don't be afraid of failure, and build, and do. І на кінець я хотів би сказати такі фрази, я знаю, що вже маю закінчувати свою доповідь. Вірте в себе, ніколи не зупиняйтесь, будуйте і робите. Не стійте, робите. We have 20 minutes. Питання. Ярослав. Доброго дня, мене звуть Ярослав. Я нещодавно закінчив історичний факультет Дніпровський. У мене таке питання. Нещодавно була така конфліктна ситуація, коли голова Українського інституту національної пам'яті Володимир Ятрович відреагував на заяву посольства Ізраїлю з приводу ролі організації українських націоналістів Бандери в антисемітських злочинах. Я згоден, що це дуже складна тема, і тому мені дуже шкода, що на заклик щодо дискусії голова Українського інституту національної пам'яті не отримав відповіді. От, на вашу думку, чи можлива дискусія, діалог між посольством Ізраїля, українськими історичними інституціями, істориками в цьому напрямку, щоб згладити цей конфлікт і ці непорозуміння? Дякую. I don't think that the dialogue is possible with the people who are now at the head of your institute. На жаль, я вважаю, що діалог не є можливим, поки головою цього інституту виступають ті люди, які виступають зараз. Our institute in Israel is Yad Vashem. Наш інститут у Ізраїлі називається Yad Vashem, recognized in the whole world, який визнано у всьому світі. Praised for his professionalism. І ми маємо дуже великі оцінки його професіоналізму. And that is the narrative that we are believing and promoting. І ті думки, які висловлює наш інститут, ті думки, які ми віримо і їх промотуємо. That's all. And if you read my Facebook or my Twitter today, you will see that you can ask me another question about it. Next question. Якщо ви побачите сьогодні мої пости на Фейсбуці та Твіттері, ви побачите, що на цю тему вже щось сказано, і ми можемо ще подискутуємо. Наступне питання. Оля. Вітаю, мене звати Ольга Корнєва. Ви тут щойно сказали про те, що у вас парламент сам розпустився нещодавно. І мені цікаво, що було передумовою цього такого дійства, що парламент вирішив, що він неефективний і сам себе розпустив. The basis was very clear. The Prime Minister elected. We don't have a presidential system, we have a parliamentary system. Ви знаєте, що в Ізраїлі не президентська республіка, у нас парламентська республіка. So, in the parliamentary system, the person who, according to the president, has the most chances to build a coalition is asked to make the coalition and to be the Prime Minister. І згідно з нашою системою, з дозволу президента, прем'єр-міністр, тобто людина, яка має
більше за всіх шансів зробити коаліцію, він має зробити цю коаліцію. And the presidents decide according to the recommendations that he's getting from the parties. І кандидатури поставляються, передаються з різних партій. So Mr. Netanyahu was asked to build a coalition because most of the parties recommended him as to be the next prime minister. І більшість партій нашої країни рекомендували пану Нетаньяху, щоб він побудував коаліцію, бо він підтримувався більшістю партій у цій задачі. And he had 45 days to present his government to the parliament to be accepted by the parliament. 45 days to build a coalition. І в нього було 45 днів на те, щоб побудувати цю коаліцію і представити її народу і парламенту. After 45 days, there are two possibilities. Either he goes back to the president and tell him, I failed, and then the president will think to give it to somebody else. І через 45 днів він має зробити дві речі. Або він, якщо не вдалося це зробити, він має піти до президента і сказати, що в мене не вдалося. Or to ask the parliament to dissolve itself. We cannot, nobody can dissolve the parliament in Israel. It's the parliament itself. So, or to ask the parliament to dissolve itself and to have new elections. Або попрохати сам парламент розпуститися. Now, by very logic mathematics, there was no other way to have a coalition because Mr. Netanyahu, we have a parliament of 120 members. І з логічних передумов, з математики, бо зрозуміло, що коаліції не вийде. У нас є 120 членів парламенту. He had a coalition of 60. І коаліція мала бути з 60. He tried everything. Він попробував майже все. To have one more. І ще один раз. Didn't work. Не спрацювало. So, frisch mix, as we say on cards, frisch mix. Тому ми потрібно, як ми кажемо, знову перемішатися. And the question is, what will be now? Because I don't know a lot of people who are changing their minds after 1 month or 2 months. Я не знаю, що буде зараз, бо дуже багато людей, мабуть, змінює свою точку зору через місяць-два. So either parties will unite themselves. Або партії знову стануть якось разом співпрацювати. And then try to get from center. The point is the center, to see if the center will go to the right or to the left. І важливо, куди піде центр, вліво чи вправо. So it's fascinating. It's democracy. Тобто це демократія, і вона така дуже дивує. Наступне питання. Так, давайте пан Андрій, потім ви. Hello, my name is Andrei. As first, I agree with that we must be united and we must believe in ourselves. It's our way to success. Next question. My question about international relations. You say about organization of Hamas in Hezbollah, about Islamic Jihad in sector of Gaza, and about Iran. These countries are aggressive. These countries and organizations are aggressive to Israel. But there are many information that these countries and organizations are supported by Russia. Russia also make war in Ukraine. They occupied Crimea and part of Donbass. So Russia is a state of terror. It's state terrorist, world terrorist. Russia have a vote power in United Nations. As you know, there are 5 countries that have its power. What do you think? May United Nations to be reformed?
should humanity and should United Nations take off veto power from Russia? А питання стосується міжнародної політики, зовнішніх відносин. Знову сказано про ті організації, які пан посол сьогодні, які він казав, які є терористичними організаціями на Близькому Сході. І питання було таке, що є дані, за якими Росія фінансує ці терористичні організації, і чи можна Росію признати країною агресором, і у Об'єднаних Організацій Об'єднаних Націй видалити таке право вето, яке вони мають. It's a complex answer that I have to give you. Дуже складні відповіді я маю вам дати. First of all, Russia is also our neighbor. По-перше, Росія – це і наш сусід. And we are trying not to have problems with this neighbor. І ми як найбільше намагаємося зробити так, щоб у нас не було проблем з цим сусідом. In the UN, the country who was the most time, almost all the time accused of crimes and tried and whatever you want is the state of Israel. Якщо взяти ООН, то держава Ізраїль, на мою думку, була найбільш за всіх заклеймована тим, що це терористична організація, це терористична страна і країна, і що вона дуже погана. And again, I'm coming back to mathematics. Я повертаюсь до простої математики. If you have a majority of countries in the UN who are even not recognizing the state of Israel as a state, якщо ви візьмете ООН, і побачите, що більшість країн, які є членами ООН, вони не визнавали державу Ізраїль як державу, як такову. So always it will be very easy to condemn Israel. То буде завжди дуже легко казати, що Ізраїль погана країна. There was a joke of one of our ambassadors at the UN who says that if the Arab decides to say that because of Israel the sun is going now in the it's rising now in the west and not in the east, everyone will say yes. Дуже була така шутка одного з представників Ізраїлю у ООН, і він казав, якщо Араб скаже, що Ізраїль може наказати Ізраїль за те, що сонце сходить ні на заході, ні на сході. На заході, а на сході, то він також буде правий. Настільки... So that's mathematics. Тобто це просто математика. The moment that you will try something like this, it will not be against Russia. It will not be against the United States. Якщо ви намагаєтесь це зробити, це буде не проти Росії або чи не проти Сполучених Штатів Америки. It will be against the small states. Воно буде проти таких маленьких держав, як. Because the mathematics are there. Тому що математика там працює ще більше. And you never have to forget that the UN, it's not something the UN. The UN is a sum of countries with their own interests. І давайте не будемо забувати, що ООН це не є щось таке ООН. Так? Це є сума країн, які мають свої інтереси, які є членами ООН. And everything is a market there. І все можна сказати, що все це є ринок. So you see that I'm not so a believer in the UN. Тобто ви бачите, я не є таким дуже сильним прихильником ООН. But I have good reasons for it. І в мене є на це добрі причини. Наступне ваше питання. Можна швидше, у нас 4 хвилини залишилось. Якби ми почали вчасно, то, мабуть, нас було б більше, чи не так. Його високоповажність пан посол сьогодні прочитав цікаву лекцію про те, як відбуваються певні процеси в державі Ізраїль. Є історія і сучасність. То з цього приводу хотіла б задати це запитання. А саме, як держава Ізраїль, як соціум, працює з цими громадянами Ізраїлю, які так само, як і
інші країни, про які говорив пан посол, не цікавить існування держави Ізраїль, які б хотіли, щоб цієї держави не було. Я маю на увазі, перш за все, певні арабські кола. Як держава працює з тими людьми так, щоб вони стали на бік держави Ізраїль, бо ми тут в Україні маємо теж певну кількість таких людей, які заперечують існування України. Okay, you have to understand, the citizens of the state of Israel are very good citizens of the state of Israel. We don't see that we have people into the states who are citizens of the state of Israel are going and doing things against the state. Перше, за це я хотів би таку примітку зробити, що у нас всі громадяни держави Ізраїль, вони є добрими громадянами держави Ізраїль. У нас немає громадян держави Ізраїль, які щось хочуть робити проти Ізраїлю. You have some extremists. Так, є деякі екстремісти. Jews. Євреї. And non-Jews. І не євреї. But it's really, you can count them on your hands. Але їх можна порахувати на пальцях одної руки. What you are referring is people from the Palestinian territories who are not citizens of the state of Israel. І може більше ваша примітка стосується людей із Палестини, які не є громадянами держави Ізраїль. For 25 years are refusing to make the peace process and for any negotiation. Even now in the last 10 years they are not sitting with us on the table of negotiations and continuing to think that maybe they will wake up one morning and there will be no state of Israel and no Jews anymore in the region. 25 років поспіль вони не хочуть з нами засідати за стіл переговорів, і вони так, мабуть, думають, що колись одного дня вони прокинуться і держава Ізраїль само собі, вона якось зникне. The terrorists from Hamas are not Israelis. Терористи з Хамасу, вони не є ізраїльтянами. So the question is щодо громадян. The question is yeah, but citizens they are trustful citizens of the state. I mean, again, there are extremists. There are some that are tried and being put in prison for treason. They are, but also Jews. В цілому ми довіряємо своїм громадянам, і в цілому все добре. Є екстремісти, як у будь-якого іншого в Україні, і вони йдуть до суду, і вони сидять у тюрми. But that's really the minority to the minority. The Arab citizens who are 20% of the population of the state of Israel. Я хочу сказати про тих арабів, наприклад, які є 20% від усіх громадян Ізраїлю. And are represented at the Knesset even more than 20%. Вони представлені у парламенті, у Кнесеті Ізраїлю і навіть більше, ніж на 20%. Because they are not only members of the Arab parties, they are also even in the Likud you have Arabs. So it's not the thing. People are doing according to their beliefs. You know, ultra-Orthodox Jews are also against the state of Israel. They are against the idea of having a non-religious state there. Ультраортодоксальні євреї, вони теж проти держави Ізраїль. Вони вважають, що нерелігіозна країна не може бути, держава не може бути. So they are demonstrating. І вони демонструють це. Making a lot of noise. І вони йдуть на такі демонстрації, вони роблять багато галасу. And even maybe because of all this tension, Netanyahu couldn't build a coalition this time. But it just people more or less in great time from Second World War for it's more or less than that. No, it's a number. It's not a number. It's okay. It's not a number. No, and they are not going and taking weapons or doing or going. Yes, there are one or two who did and went to the enemies, but nothing very that you can even have you say something to report about home. Now there is one girl from Galilee. She wanted to go to ISIS. Okay. Yep. So it's yes, you have, but it's not numbers. It's not something organized and big. The Arab parties they don't like to have a
the state of the Jewish people. They want to change the laws and etc. But at the end, it's in the democratic process that they want to do it. Якщо ми побачимо, що відбувається, десь може один-два людина, як одна дівчина за лідері, вирішила приєднатися до її діла. Так, це буває, але це так, як кажуть, нічого серйозного, не якась організована система. Наприклад, якщо ми кажемо про арабські партії, так, вони не дуже раді тому, що у нас єврейське государство, єврейська держава, але вони хочуть якісь змін, але змін у демократичному шляху. And the way to make the democratic right, they wanted now the dissolution of the parliament because they want to try to have more votes, to have more people in the parliament in order to do it. And that's what I say, when you have strong democratic institutions, and when a person can go also to the High Court of Justice and knows, you know, that even a terrorist who I'm taking the guy who killed the family Fogel. It's a Palestinian terrorist who went into the family sleeping and cut the throat of the whole family. Я хочу вам надати такий приклад, який був у нас якийсь час тому. Це терорист з Палестини, який увірвався вночі до дому єврейських сім'ї і вирізав усіх, перерізав їм горло. He went to the High Court of Justice and asked that his home will not be destroyed, because one of the punishment is to destroy the home of the person. І він звернувся до Верховного суду правосуддя у Ізраїлі і він попросив, щоб його домівку не було зруйновано, бо одним з видів покарання це зруйнувати домівку такої. And the High Court of Justice decided that only a part of the house should be destroyed because etc. So you see that it is that when you have strong democratic institutions that people are believing in. I know that some people from the right wing in Israel, they don't want the High Court of Justice. They say they are all leftists. Why are they giving the rights to? No, but that's the whole point. To be, and we are very proud of it, that even though that we are in a war, we manage to have the democratic institutions. Тому дуже важливо, щоб всі демократичні інституції були сильними і вони могли відстоювати, як це робити за законом. Останнє, дивіться, в Україні зараз багато людей заявляють, що вони втомилися від війни на Сході з Росією і так далі. А як відомо, Ізраїль майже всю свою новітню історію має конфлікти, різноманітні військові, а зараз має конфлікт з Палестиною. Як вдається народу Ізраїлю мати такий високий моральний дух і бути третьою найщасливішою країною в світі? We are also tired of war. Ми також дуже втомилися від війни, повірте мені. My wife was not sleeping now for 5 years when my son was in the army. He was officer in the army in combat units. She was not sleeping. І моя дружина 5 років не спала, тому що мій старший син був 5 років офіцером і він приймав участь у активних воєнних діях. But але if you are not happy and if you are being depressed, they have won the war. Але якщо ви у депресії, якщо ви нещасливі, то вони виграли війну. So when the soldier is coming home, he has a party, and it's fun, and it's everything that you want. We are going to the beach and we are celebrating. І коли боєць повертається додому, це така справжня паті. Ми йдемо на пляж, йдемо до моря, дуже весело. The best example. І найкращий приклад ось такий. Eurovision Song Contest. Yeah, I know, you hate your progress, but it was in Tel Aviv. Iran through Hamas tried whatever they could in order not to have the Europeans coming to Israel, to be afraid, and so on and so forth. Наші сусіди, Хамас, їх прибічники, вони намагалися якнайбільше зробити так, щоб європейці побоювалися приїхати до Ізраїлю. So they launched rockets on Tel Aviv. І вони запустили ракети на Тель-Авів. The Europeans who were there for the song contest, they said on TV, yeah, but we went together with the Israelis and they were not afraid, so why should we be afraid? They were continuing to make the party.
waiting till the alarm is finished, and then we go make the party again, and we take the thing with us in the bunkers or what? Because if знаходилися з нами там, вони теж не боялися, тому що вони бачили, як реагують ізраїльтяни, і вони дочекалися до кінця, а потім взяли з собою там щось випити, пішли до бункеру продовжувати свою вечерю. Because to stop is exactly what they want. Тому що саме більше, що їм хочеться, щоб ми зупинилися. So as I said before, trust yourself, guys. Я сказав вже раніше, вірте у себе, хлопці. If you believe that you are right, якщо ви вірите, що ви праві, you will win. ви виграєте. And it's not only with weapons that you are winning a war. І ви можете виграти війну не тільки за допомогою снарядів і амуніції. It's with the Spirit. Не тільки